Good evening, everybody. Let's solve the today's paper. First question వచ్చేపాటికి రే ఆప్టిక్స్లోది. దట్ ఇస్ అ గ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. 1/v కి 1/u కి గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు, దట్ టు స్ట్రైట్ లైన్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అ ఫోకల్ లెంత్. అది క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ ఈజీనే, ఇవి చేశారు అనుకుంటున్నా. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్, దెన్ ఐ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. రైట్, కాన్సెప్ట్ వచ్చేప్పటికి ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా. ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. దట్ ఈస్ 1/v మైనస్ 1/u ఈక్వల్ టు 1/f. ఈ 1/uని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నా. 1/v ఈక్వల్ టు 1/f ప్లస్ 1/u. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే 1/v ఈక్వల్ టు 1/u ప్లస్ 1/f. ఈ ఈక్వేషన్ని స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. y ప్లస్లో 1/v ఉంది, x ప్లస్లో 1/u ఉంది, స్లోప్ 1 ఉంది. సి అంటే y ఇంటర్సెప్ట్ ప్లస్లో 1/f ఉంది. ఇప్పుడు ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో y ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేప్పటికి 0.05 ఉంది, అంటే 1/f వాల్యూ 0.05 అని. 1/f ఈక్వల్ టు 0.05 అని. 0.05 ఏమని రాయొచ్చు? 5/100, అంటే 1/f ఈక్వల్ టు 5/100 అని. అంటే f ఈక్వల్ టు 20 సెంటీమీటర్స్ అని. రైట్, therefore ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేపాటికి 20 సెంటీమీటర్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ద ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఆఫ్ a 1 meter long resonance tube is measured as 3 centimeter. A tuning fork of a frequency 2000 Hz is used. The first resonating length is exactly measured as a 4.6 centimeter and the second resonating length is exactly measured as a 14 centimeter. The percentage error in the end correction with respect to the theoretical value. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, నార్మల్గా థియరిటికల్ వాల్యూ అంటే ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, ఎండ్ కరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.6r అని, అదొక వాల్యూ. ఇంకో వాల్యూ వచ్చేపాటికి ఈ రెసిడెన్స్ కాలమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఎండ్ కరెక్షన్ అంతా కనుక్కోవాలి. సో దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఫార్ములా కంటే ముందు కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం, దాని తర్వాత ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడదాం. రైట్, సో కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్. ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్లోది. ఈ రెజొనెన్స్ కాలమ్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్. సో లెట్ మీ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అ క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ క్లియర్. దాని తర్వాత లెట్స్ గో విత్ ద ప్రాబ్లం. ఇది ఒక క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ అనుకోండి. రైట్, సారీ, ఇది ఒక క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ అనుకోండి. రైట్, 1 సెకండ్. సో ఇటువంటి 3 తీసుకుంటున్నా ఫర్ అ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. సో 3 క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ తీసుకున్నాం. ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ సేమ్ లెంత్ అనుకోండి. సో ఈచ్ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ సేమ్ లెంత్ అనుకోండి. లెట్స్ సే లెంత్ ఈజ్ ఎల్ అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎల్ లెంత్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎల్ లెంత్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎల్ లెంత్ అనుకోండి. ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ లెంత్ ఎల్ అనుకోండి. రైట్, సేమ్ క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్స్ అనుకోండి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ ఆర్గన్ పైప్లో ఇలా ఉంది అనుకోండి, లోపల హార్మోనిక్స్ అనేవి ఈ ఫస్ట్ ఆర్గన్ పైప్లో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి. అండ్ సెకండ్ ఆర్గన్ పైప్లో లైక్ ఇట్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేపాటికి లెట్స్ సే ఇది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి. దేర్ఫోర్ ఈ ఫస్ట్ దానికి లెంత్ వచ్చేప్పటికి ఏం రాస్తాం? ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో లెంత్ని దిస్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ/4.
అండ్ సెకండ్ దాంట్లో లెంత్ వచ్చేపాటికి 3 లాంబ్డా బై 4 అని రాస్తాం. అండ్ థర్డ్ దాంట్లో లెంత్ వచ్చేపాటికి 5 లాంబ్డా బై 4 అని రాస్తాం. సో ఇది ఈ క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ యొక్క మినిమం బేసిక్. ఇప్పుడు ఈ రెజనెన్స్ కాలమ్ అంతా కూడా నీకు క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ రెజనెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చేది అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 దగ్గర. అండ్ సెకండ్ రెజనెన్స్ వచ్చేప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చేది అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 లాంబ్డా బై 4 దగ్గర. ఈ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 అండ్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 లాంబ్డా బై 4 అనేవి ఎండ్ కరెక్షన్ యాడ్ చేయకముందు, ఇఫ్ ఎండ్ కరెక్షన్ కూడా యాడ్ చేస్తే L ప్లస్ E విల్ బీ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 అయింది. అండ్ లెట్స్ సే L1 అనుకోండి. అండ్ ఇది L2 ప్లస్ E ఈక్వల్ టు 3 లాంబ్డా బై 4 అయింది. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే థియరిటికల్గా మనకి ఎండ్ కరెక్షన్ వాల్యూ తెలుసు ఎంత అంటే E ఈజ్ ఈక్వల్ 0.6 బట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి కనుక్కోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ దీస్ టూ. ఈ రెండుని డివైడ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ ఎంత వచ్చింది, ఎంత మిగిలింది అంటే లెట్స్ సే L1 ప్లస్ E బై L2 ప్లస్ E ఈక్వల్ టు 1/3 రైట్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 3L1 ప్లస్ 3E ఈక్వల్ టు L2 ప్లస్ E. వాట్ వి లెఫ్ట్ విత్ 2E ఈక్వల్ టు L2 మైనస్ 3L1 రైట్. సో E ఈక్వల్ టు L2 మైనస్ 3L1 బై 2. therefore E ఈక్వల్ టు L2 ఎంత 14 సెంటీమీటర్ మైనస్ 3 ఇంటూ L1 ఎంత, L1 ఈజ్ 4.6 సెంటీమీటర్. L1 ఈజ్ 4.6 సెంటీమీటర్ బై 2. ఇది E అనుకోండి, లైక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ అనుకోండి. నౌ థియరిటికల్ వాల్యూ వచ్చేప్పటికి ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ, దట్ ఈస్ ఫార్ములా ఏంటి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా E ఈక్వల్ టు 0.6 ఇంటూ R. E ఈక్వల్ టు 0.6 ఇంటూ R. R ఎంత 3, therefore ఇంటూ 3. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఏంటంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ కనుక్కోవాలి. therefore డెల్టా E బై E ఇంటూ 100 రైట్. డెల్టా E ఈజ్ హౌ మచ్, లెట్ మీ సే ఇట్ ఈస్ E మైనస్ లెట్ సే ఇట్ ఈస్ థియరిటికల్ E డాష్ అనుకోండి, E డాష్ బై E ఇంటూ 100. Do this calculation, you will get answer for that, right? So that's all about a second question. Now coming to the third question, that is consider the following circuit. Meters in the circuits are not ideal. So అంటే వోల్ట్ మీటర్ ఐడియల్ కాదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ అమ్మీటర్ కూడా ఐడియల్ కాదు. వాట్ యూ మీన్ టు సే దట్ వోల్ట్ మీటర్కి కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ అమ్మీటర్ కూడా కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది. దేర్ఫోర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఐడియల్ కాదంటే మీనింగ్ అది. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వోల్ట్మీటర్. సో రెసిస్టెన్స్ అనేది వోల్ట్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఎక్స్ ఈజ్ అ వెరీ లార్జ్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ వోల్ట్మీటర్. ఎక్స్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అమ్మీటర్. ఎక్స్ ఈజ్ అ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్. సో నార్మల్గా ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈ వోల్ట్మీటర్ అమ్మీటర్ని యూజ్ చేసుకున్నామంటే, ఎస్పెషల్లీ వోల్ట్మీటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే మనం వోల్ట్మీటర్ని దేనికుంటా అంటే అక్రాస్ ఏ రెసిస్టర్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ రెసిస్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది వోల్ట్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి. అప్పుడే మనకి వోల్ట్మీటర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా వాల్యూ చూపించేది. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ విల్ బీ ఏ రైట్. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22, the distance between actually I had done this question but there is a value so wrong, some value is not, some one value is missing, so leave this question, we will solve it later. Question number 22 we'll solve again. Look at the question number 23. The density of a material in the shape of a cube is determined by measuring the three sides of the cube and its mass. If the relative errors in measuring the mass and side are respectively 1% and 2%, he has provided this relative errors of this side length as well as the mass. So those are the 1% and 2%. Now what we have to calculate is maximum error in determining the density is. So normal graph we had the formula, right? Is a direct question, even kid can do this, easy one. So logic ఏంటి అంటే nothing, there is nothing logic, only one thing, that is a formula based question.
That is, we have a density we had density is equal to mass per volume, and density is equal to mass by volume can be written as, since it is a cube, L cube. Therefore delta rho by rho will be equal to delta m by m, right? I have delta m by m plus 3 into delta L by L. Since we have to find out a percentage, therefore delta rho by rho into 100 will be equal to delta m by m into 100 plus 3 delta L by L into 100, right? So we know this percentage, relative error percentage, that is given as a 1 and it is given as a 2. Therefore this is given as a 1 percentage plus this is 3 into 2 percentage. So overall it is equal to 7 percentage. So even kid can do that. So that's all about the question number 23, right? Let's solve the question number, where is it? Let's solve the question number 24. In a Vernier caliper, 7 divisions of the main scale coincide with the 10 divisions of the Vernier scale. So he's saying 7 divisions of the main scale coincide with the 10 divisions of the Vernier scale. Smallest division in the main scale is 1 mm, right? So 1 MSD is equal to 1 mm. Also, when the jaws are touch each other, 0 of the Vernier scale slightly to the left of it. This is important. So that says it is a what? It says a negative error of the main scale. And the 6th division of the Vernier scale coincide with the division of the main scale. Then the 0 error and the least count. So first try to understand the least count. We already decided the error is negative. Negative ఎందుకు అంటే 0 of a Vernier is left side of a 0 of a main scale కాబట్టి negative. So since negative కాబట్టి already negative అని fix కాబట్టి you can eliminate this option B. So maybe option A అవ్వచ్చు, option C అవ్వచ్చు, లేకపోతే option D అవ్వచ్చు, but option B అయితే కాదు, right? So let's find out a least count. You guys already know that least count formula. So least count is equal to MSD minus VSD, right? గుర్తుంది అనుకుంటున్నా. MSD minus VSD. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చినాడు? 7 divisions of a main scale coincide with the 10 divisions of the Vernier scale. Nothing but 10 Vernier scale divisions are equal to 7 main scale divisions. అంటే ఒక Vernier scale division ఎంత? ఒక Vernier scale division is equal to 0.7 main scale divisions. So least count ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. least count is equal to MSD is MSD minus VSD is 0.7 MSD. సో ఇదెంత ఇది 0.3 MSD. క్వశ్చన్లో MSDని 1 mm అన్నాడు, రైట్? దెర్ఫోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.3 mm. సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 0.03 mm. దట్స్ అ లీస్ట్ కౌంట్. సో లీస్ట్ కౌంట్ వచ్చేపాటికి 0.03 mm, సారీ 0.03 సెంటీమీటర్, రైట్? సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేసి సెంటీమీటర్ 0.03 సెంటీమీటర్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చి నౌ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ సి కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బికాస్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 0.03. సో బి కాదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ డి ఆల్సో. దేర్ఫోర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేపాటికి ఏ. That's the question number 24. Now look at the question number 25. In an experiment to determine the unknown resistance, a 100 cm long wire is used. దీని లెంత్ వచ్చేప్పటికి 100 cm ఉంది, నథింగ్ బట్ 1 meter. The unknown resistance is kept in the left gap and a known resistance 600 ohms is put into the right gap. The scale used to measure the length has a least count. This least count is important. So least count of a scale, the scale used to measure the least count is 1 mm. The least count is 1 mm. The null point B is obtained at a 40 cm from the left gap. If value of a unknown resistance is R and the percentage error in its value is X, then we have to find out a X value కనుక్కోవాలి as well as a R value కూడా కనుక్కోవాలి.
So in a question he mentioned this length. In a question he mentioned this length as 40. Is that 40? Yeah. He mentioned it as a 40. He mentioned this value as a 40 centimeter. Therefore the remaining length will be like 60 centimeter. This remaining length will be 60 centimeter. This remaining length is 60, right? The remaining length is 60. This remaining length is a 60 centimeter. This remaining length is 60 centimeter. So you already know this Wheatstone bridge logic already. That is, this may actually meter bridge problem, but same like a Wheatstone bridge. So ED by ED as well as the ED by ED. Hope you guys remember well. Therefore, since it is a balanced one, or its meter bridge is a balanced, so when the meter bridge is balanced, that will also act as a Wheatstone bridge. Therefore we can write as according to this Wheatstone bridge concept. The concept is a Wheatstone bridge. The concept is related to Wheatstone bridge, right? So when the Wheatstone bridge is balanced, we can write it as what? You can write as P by, we will write as a P by 40 will be equal to Q is given as 600 by 60. This 10 times. Therefore we have a P is equal to 400 ohms. We have a P equal to 400 ohms. Therefore option B is right. And now we have to find out a error in this, percentage error in that. We need to calculate percentage error in that. Need to calculate a percentage error. We need to calculate percentage error in X. Therefore let me write it as like, now P by L will be equal to 600 by what it is. 600 by I have a 100 minus L. Therefore P equal to 60 L by 100 minus L. If you write like as what? Like in a errors, if we apply the errors, this will be equal to delta P by P will be equal to delta L by L plus delta L by 100 minus L. That will be equal to what? Delta L is how much? Is mentioning at least count is a 1 mm. Therefore this is a 1 mm, or 1 mm can be written as a 0.1 centimeter by 40 plus it's also 0.1 by, you can write as a 60. And do this calculation, you will get this delta P by P. Do that calculation, you will get as a delta P by P as a 0.42. Therefore that is the answer for that question. For question number 25, the answers are a B and a C. Next, question number 26. To verify Ohm's law, students conducts the ideal voltmeter across the battery as shown in the figure. The measured voltage is plotted as a function of the current and the following graph obtained. 1 second. This is the question. So the graph is like 1.5 V0 and 1000, and that is in a milliamperes. So R chapatiki internal resistance. R is internal resistance, and this, if V0 is almost 0, then what? Then we have to calculate E is equal to 1.5, E equal to 3 volts, R equal to 1.5, and small r equal to 1.5. I think I remembered we done this question in our classes, right? So it's almost like a terminal voltage of a cell, right? If you guys remember, it is almost like terminal voltage of cell. If you remember the concept, okay. If not, I will explain the concept first and we'll do the problem. So concept is simple. That is a terminal voltage of a cell concept.
concept. Let's say we have a battery, or else let's say we have a cell ఉందనుకోండి, like and it is having some internal resistance, and let's say there is a one more cell, it's also having some internal resistance. So this cell is having a epsilon అనుకోండి voltage, and it is having internal resistance R అనుకోండి, epsilon as well internal resistance R అనుకోండి. Let's say this current is flowing out of this, and let's say the current is flowing into the cell, and I hope you guys remember this is called as a discharging one, this one is called as a discharging. So this is the discharging and this one is the charging, right? This one is the charging, and now these 2 points are called as the end points or terminal point, this point and this point, as well as this point and this point. Let's say this point is A and this point is a B. Let's say this point is also A and this point is a B. Now if you apply this voltage law and all from here, since the current is flowing in this direction, right, here we have a high voltage and here we have a low voltage. That means A will have a high voltage and some amount will drop from A, that is minus, or here one second. So this one is discharging and this one is a charging. So the current is flowing from this direction, right? That is current is flowing from right to left. Current is flowing from right to left, therefore we can write as a VA here. We are moving from positive to negative, therefore I have a minus epsilon, and here let's say we are moving opposite to current direction, therefore I have a plus IR will be equal to VB. Therefore we have a VA minus VB equal to epsilon minus I into R, and this VA minus VB is called as the terminal voltage, therefore let me say it as a VT. This VT is equal to, we have a epsilon minus I into R. That is for a discharging case. That's for a discharging case. And coming to for a charging case, again I have a VA here minus VA minus, we can write as a epsilon, and here also we have a minus I into R will be equal to let me change the pen. VA minus epsilon minus IR will be equal to VB. Therefore VA minus VB is equal to epsilon plus I into R. Therefore this terminal voltage is equal to epsilon plus IR. So that is for a charging and a discharging case. So this charging case, this is about discharging case. But here we will connect one more resistor. Let me draw the diagram. So here we will connect external resistor. External resistor connect, we will do this Ohm's law. Therefore అంటే ఈ కేసులో ఆ పర్టికులర్ కేసులో ఏమవ్వాలి, నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే దట్ సెల్ హ్యాస్ టు బి డిశ్చార్జ్. అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తంలో లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం మొత్తంలో నువ్వు ఛార్జింగ్ కేసు కాకుండా డిశ్చార్జింగ్ కేసు తీసుకోవాలి, రైట్? హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఇఫ్ V0 ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 0, then what? If V0 is almost equal to 0, if V0 is almost equal to 0, here it is. If V0 is almost equal to 0, here it is. If V0 is almost to 0, then this I value is 1000 milliamperes. If Vt is almost equal to 0, if Vt is almost equal to 0, epsilon minus I is 1000 milliampere. So 1000 into 10 power minus 3 into R. Nothing but this one cancel. You have a epsilon is equal to R. Nothing but R is equal to 1.5 ohms. Right? That is. Now what else? We have to find out this terminal voltage. So here ఇక్కడ కరెంట్ 0, ఇక్కడ ఇన్ కేస్ కరెంట్ 0 అనుకుంటే టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఎంత?
కరెంట్ జీరో అనుకో టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఎంత, VT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ మైనస్ IR ఫార్ములా కదా. ఇప్పుడు కరెంట్ జీరో అనుకుంటే VT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ అయితే దేర్ఫోర్ ఈ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే 1.5 వోల్ట్. ఆ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ వచ్చేప్పటికి 1.5 వోల్ట్. దేర్ఫోర్ the answer for the 26th question is E is equal to 1.5. Answers are E equal to 1.5 and R equal to small r equal to 1.5. These are the answers for the question number 26. Now question number 27. In the circuit shown, voltmeter is ideal and its least count is 0.1 volt. The least count of ammeter is 1 milliampere. Let reading of a voltmeter be 30.0 volt and the reading of ammeter is 0.20 ampere. If value of a resistance is A plus or minus B kilo ohm, then it's an easy question, you can easily do this. So generally we have to apply this Ohm's law and you have to find out the errors. Simple one, just do that. Question number 27 I'm doing, which is an easy one. And question number 28. In an experiment to determine the acceleration due to gravity, the formula used for the time period of a periodic motion T is equal to 2 pi under root of 7 r minus r by 5g. The value of r and r are measured to be 60 plus or minus 1 millimeter and small r value వచ్చేప్పటికి 10 plus or minus 1 mm respectively in a 5 successive measurements. The time period is found to be 0.52 seconds, 0.56 seconds, 0.57 seconds, 0.54 seconds and 0.59 seconds. The least count of the watch used to measure of time period is 0.01 second. Which of the following statement is true? Seems like a bigger question. Seems like a previous advanced question also. Right. So now we have to find out a relative error in a time period. Nothing but we have to find that absolute mean, absolute error, and we have to find that mean also. We have to calculate everything, that is we have to calculate delta T by T, right? Now find out a mean value first. You know the mean, how to calculate a mean. First we have to find out a T mean. We need to calculate a T mean first. So T mean equal to all of this, that is 0.52 plus 0.56 plus 0.57 plus 0.54 plus 0.59 by 5 by it is a 5. So if you do this calculation, how much you will get? If you do it, how much you will get? So you will get as a 0.556. Therefore if you round off it, you will have a 0.56. 0.56, that is the T mean, right? That was the T mean. Now you have to find out absolute errors, that is delta T1 you have to calculate and delta T you have to calculate and all. Delta T1 is equal to 0.04 and delta T2 will be equal to again 0.04 and delta T3 will be also equal to 0.03 and delta T4 will be equal to 0.02 and delta T5 will be equal to what? That will be equal to 0.59, nothing but 0.03. Therefore we have to find out the delta T, right? We need to calculate a delta T. So delta T is what? Nothing but a mean absolute error. Delta T is so much. That is I have a delta T is equal to, that is we have a delta T1 plus delta modulus of delta T2 plus delta T3 plus delta T4 plus delta T5 delta T5 also, delta T5 by 5, right?
If you do this, you will get this delta t is equal to 0.02. Now therefore we can find out this delta t by t. I have a delta t by t. That delta t by t is nothing but a 0.02 by we have a 0.56. Do this delta t by delta t. Then what we have to do is again the error in the measurement of r, the error in the measurement of t, the error in the measurement of capital T, the error in the determinant of a g. Like first we have to find out a error in this, error in what, one second. So first we have to find out a delta r by r. That is easy, right? That is nothing but a 1 by 10. So you can easily find out. For this delta t already you have calculated here. So this delta t will be, this delta t by t will be 0.02 by 0.06. Find, you will get an answer for this. And now we have to find out a delta g. That is delta g by g we have to calculate. This delta g by g will be equal to, that is the direct formula if you guys remember, which can be written as 2 into delta t by t, 2 into delta t by t plus you can write as a delta r minus r by you can write as a r minus r. So everything is provided, please do that, you will get an answer for this also, right? That's the question number 28. And let's talk about the question number 29. Let's talk about the question number 29. The following equation gives relation between the mass kept on a surface of area A and a pressure P exerted on this area. That is P is equal to m plus x into y by A, where x and y are physical quantities with appropriate dimensions. Then choose the correct answers. సో నార్మల్గా ఎమ్ అంటే మాస్ అన్నాడు కదా, అంటే ఎమ్ ఎక్స్ సేమ్ యూనిట్స్ ఉన్నట్టు. ఎమ్ ఎక్స్ సేమ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంది, ఎక్స్కి కూడా మాస్ కొన్న డైమెన్షన్సే ఉండాలి. అంటే ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ రైట్. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ రైట్. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ రైట్, రైట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద వై. వైకి వచ్చేపాటికి డైమెన్షన్స్ ఏమవుతాయి. సో నౌ let me write, given p equal to m plus x into y by area. P ante pressure, P ante pressure which is nothing but a force by area, nothing but force by area will be equal to m plus x alaga mass, y by area, area cancel, force వచ్చేపాటికి m l t power minus 2 will be equal to m into y. m get cancel, y equal to m power 0 l t power minus 2. So that is the dimensions of a y. Therefore answer ఎంత, ml t power minus 2. Option D is right. Option D is also right. Option D is also right. Question number 30. The length of a rod as measured in experiment is found to be 2.48, 2.46, 2.49, 2.49, 2.46 meters. Let mean absolute error A0 and a percentage error B0. Then choose the correct answer. So this is an easy question, you can easily do that. First ఏం చేయాలి, మీన్ కనుక్కోవాలి. మీన్ కనుక్కోవాలంటే 2.48 plus 2.46 plus 2.49 plus 2.49 plus 2.46 by 1 2 3 4 5. సో ఆల్ ఆర్ బై 5 వేయాలి, అప్పుడు ఏమొచ్చింది మీన్ వస్తుంది. దెన్ అబ్జల్యూట్ మీన్ అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్ కనుక్కోవాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్. సో ఫస్ట్ వచ్చేపాటికి అన్నిటి యొక్క మీన్ కనుక్కోవాలి. దెర్ఫోర్ ఫస్ట్ మీన్ కనుక్కోవాలి. నథింగ్ బట్ మీన్ అన్న ట్రూ వాల్యూ అన్న రెండు ఒకటే కదా, లేకపోతే ట్రూ వాల్యూ అనుకోండి. ఫస్ట్ ట్రూ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. ఎంత, 2.48 ప్లస్ 2.46 ప్లస్ 2.49 ప్లస్ 2.49 ప్లస్ 2.46 2.49 ప్లస్ 2.46 by what, by we have a 5. సో బై 5 వేస్తాం, విల్ గెట్ అ ట్రూ వాల్యూ. ఎక్కడ నుంచి ట్రూ వాల్యూ వచ్చింది.
సో ఈ ట్రూ వాల్యూని చేసుకొని అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్ కనుక్కుంటాం. అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి, డెల్టా x1 అనుకుంటే లెట్స్ సే ట్రూ వాల్యూ సంథింగ్ x ఎంత కొంత వచ్చింది అనుకోండి, దెర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ x మైనస్ 2.48. ఆల్రెడీ నో దిస్ లాజిక్. ఇలా అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్స్ అనుకుంటాం. మొత్తం ఎన్ని అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, 5 ఉంటాయి. డెల్టా x1 వచ్చింది, డెల్టా x2, డెల్టా x3, డెల్టా x4, డెల్టా x5 అన్నీ వచ్చాయి. దెర్ఫోర్ ఇప్పుడు మీన్ అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్ ఎంత అంటే డెల్టా x1 ప్లస్ డెల్టా x2 ప్లస్ డెల్టా x3 ప్లస్ డెల్టా x4 ప్లస్ డెల్టా x5 బై యూ హ్యావ్ 5, రైట్. సో ఇవన్నీ చేస్తే మీన్ అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇవన్నీ చేస్తే మీన్ అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నీకు పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ రావాలనుకుంటే దట్ మీన్ అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్ లెట్స్ సే డెల్టా x బై వీ హ్యావ్ అ ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ 100 చేస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్, రైట్. సో దట్స్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. దట్స్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 30, రైట్. పేపర్ కొంచెం ఈజీనే ఉంది. Let we have to see how many marks you get. So question number 31. An unpolarized light of intensity I0 is given as a 1 plus or minus 0.01 watt per meter square is incident normally on a polarizer P1. Beyond P1, another polarizer P2 has been kept. Measured the value of angle between pass axis of P1 and P2 is is equal to pi by 4 plus or minus 0.01 radians. The maximum percentage of error that can be happened in the intensity of a light in coming out is this is like what, Malus law. This is a Malus law from optical instruments, right? So the topic is from optical instruments. Optical instruments, so we'll talk about this polarizer, not in optical instruments. We will talk about in a wave optics, right? So wave optics లో polarizer గురించి మాట్లాడతాం కదా. ఆ polarizer ఉన్న Malus law ఇది. సో Malus law వచ్చేప్పటికి ఏం చెప్పింది, ఇఫ్ యూ ఫర్గాట్ దట్ కాన్సెప్ట్, ఫార్ములా గుర్తుంటే ఓకే, బట్ ఇన్ కేస్ ఫార్ములా గుర్తులేకపోతే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ Malus law. సో వీ హ్యావ్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఉంటుంది. ఆ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని పోలరైజ్ చేయడం కోసం నార్మల్గా పోలరైడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ద డయాగ్రామ్ విల్ బి లైక్ దిస్, మేబీ సిమిలర్ టు దిస్. సో ఇక్కడ పక్క పక్కన ఉన్నాయి కానీ బట్ యాక్చువల్గా ఇవి పక్క పక్కన ఉండవు, ఒక దాని బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది. టోల్ ఆల్రెడీ ఇన్ క్లాస్, రైట్. ఇవి నార్మల్గా చూడడానికి పక్క పక్కన ఉన్నాయి కానీ బట్ పక్కన ఉండవు, ఒక దాని బ్యాక్ సైడ్ ఇంకోటి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వన్ తీసుకోలేదు, ఇది అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అనుకోండి. దీని వచ్చేప్పటికి ఏమంటాం నార్మల్గా, సో ది సెకండ్ వన్ తీసుకోలేదు పోలరైజర్, దీన్ని పోలరైజర్ అంటాం. ఇది వచ్చేప్పటికి పోలరైజర్. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేప్పటికి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఎనలైజర్, రైట్. ఈ ఎనలైజర్. సో నార్మల్గా ఈ ఎనలైజర్ని ఇలా కూడా ప్లేస్ చేయం, లేకపోతే ఇక్కడ ఈ ఎనలైజర్ వచ్చేప్పటికి ఎలా ఉంటుందంటే, అంటే యాక్సిస్ మారిద్ది. లెట్ మీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ వన్ సెకండ్. లెట్స్ సే హియర్ పాస్ యాక్సిస్, ఇది పాస్ యాక్సిస్ అనుకోండి. ఈ పోలరైజర్కి ఇది పాస్ యాక్సిస్ అనుకోండి. లెట్స్ సే ఇది పాస్ యాక్సిస్, ఇది పాస్ యాక్సిస్ అనుకోండి. అండ్ ఇక్కడ ఈ పోలరైజర్కి ఇది పాస్ యాక్సిస్ కదా. సో పోలరైజర్కి ఇది పాస్ యాక్సిస్. అండ్ కమింగ్ టు ఎనలైజర్కి వచ్చేప్పటికి ఇది పాస్ యాక్సిస్ అనుకోండి. లెట్స్ సే ద పాస్ యాక్సిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంది అనుకోండి. ఎనలైజర్కి పాస్ యాక్సిస్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, రైట్. నౌ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ అ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. ఈ లైట్ అనేది అన్పోలరైజ్డ్ అనుకోండి. అండ్ ఇట్స్ హావింగ్ ఇంటెన్సిటీ, ఎంత కొంత ఇంటెన్సిటీ ఉంది అనుకోండి. సో ఇదంతా కూడా అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. సో ఇలా అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఇలా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంతా కూడా. అండ్ లెట్స్ సే ఇట్స్ హావింగ్ ఇంటెన్సిటీ యాజ్ I0 అనుకోండి. ఇప్పుడు పోలరైజర్ గుండా
అంటే ఈ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అనేది పోలరైజ్డ్ గుండా పాస్ అయినప్పుడు దట్ విల్ బీ లైక్ దట్ విల్ హ్యావ్ అ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ I0/2, రైట్. అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ I0 అనుకోండి. అది పోలరైజ్డ్ నుంచి పాస్ అయిన తర్వాత ఆ బయటకు వచ్చే లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే I0/2. ఇప్పుడు ఇది అనలైజర్ కదా, లెట్స్ సే దిస్ అనలైజర్ యాక్సిస్ ఈస్ మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా విత్ ద పోలరైజ్డ్ యాక్సిస్ అనుకోండి. ఎనలైజర్ యాక్సిస్ అనేది పోలరైజ్డ్ యాక్సిస్తో థీటా యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే అకార్డింగ్ టు మాడ్యులస్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0/2 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. సో దిస్ ఈజ్ ద మాడ్యులస్ లా. ఇది మాడ్యులస్ లా ఇది, రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో we know the I0 is given as a 1 plus or minus a 0.01, and we know the theta also pi/4 plus or minus a 0.01. We have to find out a maximum percentage error that can happen in intensity of a light finally that is coming out is, right. Therefore according to modulus law we have a I is equal to I0/2 into cos square theta. Therefore if I write as a di, if I have a di is equal to, take out this 1/2 out, I have a cos square theta into di plus I0 into this one, nothing but d by d theta of this cos square theta. This can be written as what, 2 cos theta minus sin theta into d theta. This is what we get. That is what we get. Therefore that will be equal to, here whole bracket, that is equal to 1/2 di cos square theta plus I0 into, we have a, or sorry, let's say minus here, we'll have a minus I0 here, 2 cos theta into, I have a sin theta d theta, sin theta and d theta, right. So this is the whole bracket again. Now this is again a di. I have this di is equal to of this cos square theta can be written as, from this equation, cos square theta can be written as 2I/I0 d I0 is d I0 by I0 into, we have a 2 into I. This is what we get if you replace that cos square with this I0, or if you write this cos square in terms of I and I0 minus, now I am writing this I0 in terms of a cos square theta and all. I0 can be written as a 2I by cos square theta, 2I by cos square theta. This 2 sin theta cos theta can be written as a sin 2 theta into d theta. This is what we have to write, and again this will be like a whole bracket, right. Therefore di, all these 2's get cancelled. Therefore I have a di by I. If I bring this I and this I out of it, that will be equal to d I0 by I0. Here minus, but I am writing a plus to get a maximum error. I can write as a sin 2 theta by cos square theta into d theta, right. That will be equal to d I0. D I0 is given as 0.01, is given as a 0.01 by I0 is given as a 1. I0 is given as a 1. I0 is given as a 1 plus sin 2 theta, angle is pi/4, 90. Therefore 1 by cos square theta, 45, nothing but I'll have a 1/2. This is a 1/2 into d theta. D theta is given as what, 0.01. That is, we have a 0.01. Therefore the answer is
0.01 plus 2 into 0.01, right? So need to calculate percentage, therefore into 100, that will be the answer. Into 100, that will be the answer of it, right? Now let's see the question number 32. A student uses a simple pendulum of exactly 25 centimeter length to determine the acceleration due to gravity. He uses a stopwatch with a least count of 0.25 seconds for this and records 20 seconds for 20 oscillations. For this observation, percentage error and determination of G. So I have done this question so many times, but still again we have to do it. That is delta G by G. Delta G by G will be equal to delta L by L plus 2 into delta T by T, right? We have to find out the delta T by T only, because there is no delta L by L, that is exact value, so there is no delta L by L, this will be 0. We need to find only 2 into delta T by T. Therefore it is making 20 oscillations, so let me write 20 T is equal to T, and T equal to, I can add the T by 20 if I apply ln on all sides, and this will be write as delta T by T will be equal to delta small t by small t, right? Therefore delta G by G will be equal to 2 into delta T by T. So it is delta T is nothing but least count of that clock, so 0.25 by T is given as a 20, T is given as a 20, so we have to find out a percentage error, therefore that will be equal to into 100, therefore you will get answer for that, right? Next one. So question number 33. In your new system of units of mass is taken as a 50 kg, unit of length is taken as a 100 m, and unit of time is taken as a 1 minute. What will be the weight of the body in a system if in SI system its weight is 10 Newton? This question is already given in a PTM, right? Same kind of question given on a PTM, and that question is also repeated in ikkada kuda repeat ayindi. Therefore let's solve this. So logic is simple, that is hope. మొన్న పేపర్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు లాజిక్ నీట్గా అని చెప్పాను అనుకుంటా. సో లాజిక్ ఈస్ N1 U1 is equal to N2 U2. ఇవి ఒరిజినల్ యూనిట్స్ అనుకోండి, ఇది డమ్మీ యూనిట్స్ అనుకోండి. సో ఒరిజినల్ యూనిట్స్లో ఎంత, ఒరిజినల్ యూనిట్స్లో వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 10. ఒరిజినల్ యూనిట్స్లో 10 ఉంది. ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేపాటికి ఇట్ ఈస్ G కాబట్టి G weight, it's a weight, right? So weight is nothing but force. M L T power minus 2 will be equal to this N2 ఎంతో తెలియదు, and this can be written as dummy M dash L dash by T dash whole square, right? దీన్ని కూడా అలాగే రాద్దాం. 10 M L by T square will be equal to N2 into M dash L dash by T dash square, right? So 10 M L by T square equal to N2 ఎంతో తెలియదు, M dash ఎంత, so M dash is given as a 50 M, M dash is given as a 50 M, L dash is given as a 100 L, it is a 100 L by T dash is given as 60, therefore 60 into 60 T square. This T square ml T square, everything is cancelled, therefore N2 equal to 60 into 60 into 10 by 5000. It's answer for this. That will be answer for this. So do this calculation part, right? So that's question number 33. That was the question number 33. This 34 is easy, 35 is also easy.
34 and 35, the both are easy because both are repeated so many times. And next look at the 36. For a screw gauge which is 1 mm also equal to 1 main scale division, and the circular scale has a 50 divisions. When the gap in the measuring space is 0, 10th scale division coincides with the reference line while the 0 of the main scale is visible. While the 0 of the main scale is visible, on a measuring a diameter of a ball, main scale reads 4th division and 20 circular scale divisions coincide with reference the diameter of the ball is. Hope already we've done this problem in the class, so please do it. Clear? If you have any doubt, you can message me, right?